Hi everyone, my name is Jacob Umanglagklaro and welcome to Next Gen Tech Vibes with Kuya Jake. And today is maghatag ko sa inyo o gamay lang tutorial, tips and insight to help you succeed on your career. And kung estudyante ka, tech enthusiast o usa sa seasoned professional para ni sa imo. Okay, once again, welcome to Next Gen Tech Vibes with Kuya J. Please like, share, subscribe, and click the notification bell. Now, let's start to lesson, no? Sa karon ang atong i-dive into a computer world or when it comes sa mga issues and social issues and professional issues. So, are you ready? Let's start. Atong topic karon is to talk about ethical decision making framework. This is it. What is ethical decision making? Ethical decision making framework proposed by the IEE Computer Society and the Association for Computing Machinery is grounded in their software engineering code of ethics and professional practice. It guides computing professionals on how to approach ethical dilemmas in their field, ensuring that decisions are made in line with both professional standards and ethical principles. Example of ethical decision making of IEEECS and ECM na usa ka software engineer nga nagtrabaho sa usa ka kumpanya nga nag-develop of facial recognition software. So, kabagong technology karon, software lang siya. The company na ay plan nga ibaligya ang software sa governments, depending mga governments, para gamitin sa public surveillance. Sa pag-test na ay na-discover software bias. No? Muna diha na dahil mo sulod ang decision making, ethical decision making. Sulod ang software bias. Mas accurate kini sa pag-ila o detect sa mga tao mas puti o panit. No? Joke. It's sound joke pero but not accurate sa mga brown o panit. And it will discover that have a discrimination. Ethical decision making. Naana na siya diha. The IEEECS and ECM will have each some ethical guidelines. Naghatag og giya sa mga software engineer. Kinahanglan nga mas mapalabi ang kaayuhan sa mga tao ug maglikay sa mga daot sa mga tao ilabi na mga bias or discrimination. That's very helpful gid kaayo sa atoa labi na sa kaning mga engineer as software developer na nag-develop og technology karon very crucial when it comes sa mag-develop sila na kay ano man magsubay sila sa ethical decision making. That's why nga ang mga engineers ng aning organization nagkukay sila ng responsibility. Dili sila basta-basta makabuhat ana. So kana siya, gamay lang gid kaayo but hopefully naamoy nasabtan na atong tutorial karon. So ang naamoy na insight mga tips, naamoy na sayran. Mo day na ako mo day na pasabot sa ethical decision making. So na tabangan tag pagsabot pinaagi sa katong duha ka organization. And that's all. Thank you so much. Hopefully you enjoy the video. Please like and subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell for more updates. See you!